এপ্রিল 25 ভারতীয় এবং এক নেপালি নাগরিককে হত্যা করে জঙ্গিরা। পেহেলগাঁওয়ের হামলা জম্মু কাশ্মীরকে বিভক্ত করার জন্য করা হয়। গত বছর 2 কোটির বেশি পর্যটক ভারতে যান, তাই জম্মু কাশ্মীরে যাতে পর্যটকরা যেতে না পারেন সেই প্রচেষ্টা চালানো হয়। সেই সঙ্গে সাম্প্রতিক সম্প্রীতি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে চালানো হয় পেহেলগামের হামলা। পাকিস্তান এবং জঙ্গিদের সেই হামলার যোগ্য জবাব এবার দেওয়া হয়েছে। অপারেশন সিন্দুরের পর এমনই জানানো হলো দিল্লির তরফে। অপারেশন সিন্দুরের পর যে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়, যেখানে জানানো হয় লস্কর-ই-তৈবার শাখা সংগঠন TRF এর তরফে এই হামলা চালানো হয়। এর আগেও 2023 সালের ডিসেম্বরে TRF এর বিষয়ে ভারতের তরফে চিন্তা প্রকাশ করা হয়। পেহেলগাম হামলায় যে পাকিস্তানের হাতে রয়েছে তা প্রকাশ্যে এসেছে। একাধিক এজেন্সির তরফে TRF এর এই হামলার পর থেকে পাকিস্তানের হাত রয়েছে কিনা তা খোঁজার চেষ্টা করা হয়। পাকিস্তানের মদতে এই জঙ্গিরা নিজেদের লুকিয়ে রাখতে পারে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। কুখ্যাত জঙ্গি সাজিদ মিরকে যখন মৃত বলে ঘোষণা করে পাকিস্তান, সেই সময় তাকে জীবিত অবস্থায় দেখা যায়। এর দ্বারা প্রমাণিত পাকিস্তান কিভাবে জঙ্গিদের নিজেদের ছত্রছায়ায় লুকিয়ে রাখে। 22 এপ্রিল পেহেলগামে যারা হামলা চালিয়েছে তাদের যাতে প্রকাশ্যে আনা যায় সেই চেষ্টা চালানো হয়েছে। সবকিছু জেনে বুঝেও পাকিস্তান 22 এপ্রিলের ঘটনার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ করা হয়নি। সবসময় পাকিস্তান জঙ্গিদের লুকিয়ে রেখেছে। ভারত এই ধরনের সীমান্ত সন্ত্রাসের জবাব স্পষ্টভাবে দিয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের যাতে কোনোভাবে রেয়াত করা না যায় তার জন্য ভারত পদক্ষেপ করেছে বায়ুসেনা এবং সেনাবাহিনী। গত 22 এপ্রিল পেহেলগামে যে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট লস্কর জঙ্গিরা তা প্রকাশ্যে এসেছে। তাই অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয় ভারতের তরফে। পাশাপাশি অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে যে হানাদারি চালানো হয়েছে সেখানে কোনো সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়নি বলেও জানানো হয় দিল্লির তরফে। জনবসতিপূর্ণ এলাকায় কোনো হামলা হয়নি বলেও জানানো হলো সাংবাদিক সম্মেলনে। आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्यवाही को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। Good morning. Thank you all for joining this briefing. As you are all aware, on April 22, 2025, Pakistani and Pakistan-trained terrorists belonging to the Lashkar-e-Taiba carried out a savage attack on Indian tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir in India. They murdered 26 people, including one national of Nepal, causing the largest number of civilian casualties in a terrorist attack in India since the 26 November 2008 attacks in Mumbai. The attack in Pahalgam was marked by extreme barbarity, with the victims mostly killed with headshots from close range and in front of their families. Family members were deliberately traumatized through the manner of the killing, accompanied by the exhortation that they should take back the message. The attack was clearly driven by the objective of undermining the normalcy returning to Jammu and Kashmir. In particular, it was designed to impact the mainstay of the economy, tourism, with a record 23 million tourists visiting the valley last year. The calculation presumably was that harming growth and development in the Union Territory would help keep it backward and create fertile ground for continued cross-border terrorism from Pakistan. The manner of the attack was also driven by an objective of provoking communal discord, both in Jammu and Kashmir and the rest of the nation. It is to the credit of the government and the people of India that these designs were foiled.
A group calling itself the Resistance Front has claimed responsibility for the attack. This group is a front for the UN-proscribed Pakistani terrorist group Lashkar-e-Taiba. It is notable that India had given inputs about the TRF in the half-yearly report to the monitoring team of the UN's 1267 Sanctions Committee in May and November 2024, bringing out its role as a cover for Pakistan-based terrorist groups. Earlier too, in December 2023, India had informed the monitoring team about Lashkar and Jaish-e-Mohammed operating through small terror groups such as the TRF. Pakistan's pressure to remove references to TRF in the April 25 UN Security Council press statement is notable in this regard. Investigations into the Pahalgam terror attack have brought out the communication notes of terrorists in and to Pakistan. The claims made by the Resistance Front and their reposting by known social media handles of the Lashkar-e-Taiba speak for themselves. Identification of the attackers based on eyewitness accounts as well as other information available to law enforcement agencies has also progressed. Our intelligence has developed an accurate picture of the planners and backers of this team. The features of this attack also tie in with Pakistan's long track record of perpetrating cross-border terrorism in India, which is well documented and beyond question. Pakistan also has a well-deserved reputation as a haven for terrorists from around the world, with internationally proscribed terrorists enjoying impunity there. In addition, Pakistan has been known to willfully mislead the world and international forums, such as the Financial Action Task Force, on this issue. The Sajid Mir case, in which this terrorist was declared dead, and then, in response to international pressure, brought back to life, found alive and arrested, is the most glaring example. The latest attack in Pahalgam has understandably generated deep anger in Jammu and Kashmir and in other parts of India. Following the attacks, the government of India naturally responded with a set of initial measures relating to our engagement with Pakistan. You're all aware of the decisions that were announced on the 23rd of April. However, it was deemed essential that the perpetrators and planners of the 22nd April attack be brought to justice. Despite a fortnight having passed since the attacks, there has been no demonstrable step from Pakistan to take action against the terrorist infrastructure on its territory or on territory under its control. Instead, all it has indulged in are denials and allegations. Our intelligence monitoring of Pakistan-based terrorist modules indicated that further attacks against India were impending. There was thus a compulsion both to deter and to preempt. Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate, and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists likely to be sent across to India. You would also recall that the Security Council on 25th April 2025 had issued a press statement on the Pahalgam terror attack, underlining, and I quote, the need to hold perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice, unquote. India's latest actions should be seen in this context. Bureau Report, RE News.